Hello everyone, welcome to Unit 32 of the book Oxford Word Skills. سلام، خیلی خوش اومدید. آرش وحیدی هستم. در این ویدیو میخوایم درس 32 از کتاب Oxford Word Skills رو با هم دیگه کار بکنیم. بزن بریم. Title of Unit 32 is Driving and you are going to learn a lot of useful vocabulary and new words about driving. Part A of this unit is driving tips. Driving tips. What does it mean, tip? Well, tip could have different meanings, but here it means a piece of practical advice. A piece of practical advice. پس بچه عنوان این درس هستش driving که میشه همون رانندگی و قسمت A هست راجع به driving tips. tip میشه نصیحت، نکته های راجع به رانندگی. So what are the tips? Tips for safer driving. Some really good points about how you can drive safely. Well, you know, safe is an adjective. What about safer? Safer is a comparative adjective. Like big, bigger, tall, taller. Here, safe, safer. خب پس چی شد؟ tips نکته نصیحت راهنمایی برای چی؟ for safer driving. safe که یعنی چی بچه؟ امنیت، امن. safer driving یعنی رانندگی با امنیت بیشتر. خب گفتیم که safe یه صفته یعنی امن دیگه، درسته؟ حالا ما میتونیم بهش ER اضافه کنیم، اما چون خودش آخرش ای داره ما فقط آ رو بهش میدیم که بتونیم یه comparative adjective داشته باشیم، یعنی صفت تفضیلی داشته باشیم. میشه چی؟ safer. مثل این که مثلا بگم big، bigger دیگه، بزرگ، بزرگتر، tall، بلند، taller، بلندتر. و اینجا safe چون تک بخشی هست اونم ER میگیره و اینجا R میگیره، میشه چی؟ safer یعنی امن‌تر. نکته هایی برای رانندگی با امنیت بیشتر. Now let's read the first tip. Always be prepared for bad road conditions and concentrate 100% of the time. So the first word here is prepared, or to be prepared for something. A phrase, to be prepared for something. It means to be ready and able to deal with any problems. So to be prepared for what? For bad road conditions. خب بچه پس be prepared for یعنی چی؟ یعنی آماده چیزی بودن، مخصوصا آماده مواجه شدن با مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد. اینجا میگه که be prepared for bad road conditions. road condition که یعنی شرایط جاده. be prepared for یعنی آماده بودن برای شرایط بد جاده. یه مثال دیگه براتون بزنم. مثلا یکی یه بیزنسی رو شروع میکنه، میگه که I started a business and I am prepared for any problems. من یه بیزنسی رو شروع کردم و آماده هستم برای هر مشکلی که ممکنه پیش بیاد. The next word is concentrate. 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 So, concentrate 100% of the time. What is the meaning of concentrate? And concentrate on something. Give all your attention to something. Give all your attention to something means concentrate. Concentrate 100% of the time. پس بچه ها concentrate یعنی چی؟ یعنی متمرکز شدن، تمرکز کردن. میگه 100% مواقع 100% of the time یعنی 100% مواقع باید چی باشی؟ باید تمرکز داشته باشی و تمرکز کنی، چون فعل concentrate. و اینجا اشاره کردم که concentrate با حرف اضافه on میاد، یعنی اگه بخوای ادامه بدی میگی concentrate on something. مثلا let me concentrate on my homework. یعنی اجازه بده تمرکز کنم روی تکلیفم، homeworkم. Let's go to the next tip. Remember that alcohol has a serious effect on your ability to drive safely. So I guess you know alcohol. The pronunciation is important. Alcohol. Drinks such as beer and wine that can make people drunk. So what happens to people who drink
alcohol, they become drunk. Now, who is someone who is addicted to alcohol, who can't stop using alcohol? That person is alcoholic. Alcoholic is the person who can't stop using alcohol. خب بچه ها اینجا alcohol معنی نوشیدنی الکلی میده. میتونه معنی الکل هم بده ولی اینجا منظور چیه؟ نوشیدنی الکلی. مثال زده گفته بیر آبجو و واین که میشه شراب. اولش میگه remember that. بچه این شروع کننده خوبی میتونه باشه اگه شما دارید به یکی ادوایس میدی، نصیحت میکنی یه نفر رو. remember that یعنی یادت باشه که that اینجا یعنی که دیگه. remember that یادت باشه که alcohol نوشیدنی الکلی has a serious effect on your ability to drive safely. The next word is effect. What is effect? It's a noun. It means a change that happens because of something. We usually use this with the verb have an effect on somebody or something. So, has a serious effect on your ability. یعنی چی بچه ها؟ effect یعنی تأثیر serious اینجا یعنی بد، تأثیر خیلی بدی داره، تأثیر منفی داره. serious یه معنیش یعنی جدی دیگه، اینجا معنی بد میده. میگه تأثیر بدی داره روی your ability، توانایی تو برای اینکه drive safely، با امنیت رانندگی کنی، امن و مطمئن رانندگی کنی. یه نکته خیلی جالب اینجا هست که شاید قبلا هم گفته باشم و اون راجع به همین کلمه effect هست که به عنوان اسمه. چون اسمه ما باید از یه فعل همراهش استفاده کنیم دیگه. مثلا میگیم it has an effect. درسته؟ یعنی have an effect و حرف اضافه on. have an effect on. خب اما میتونیم از فعلش هم استفاده کنیم که گفتم اینو خیلی اشتباه میکنن. حتی نیتیو اسپیکرها با اینکه زبان مادریشونه اینو اشتباه میکنن. و فعلش چیه؟ affect یعنی تأثیر گذاشتن. پس affect میشه فعلش، effect میشه اسم. اگه effect رو بیاریم باید از فعل have استفاده کنیم و حرف اضافه on حتما. مثلا it has a positive effect on, it has a negative effect on، تأثیر مثبت داره، تأثیر منفی داره. یا اینکه affect رو بیاریم، اصلا دیگه اینا نه حرف اضافه on رو میخواد نه فعل have و has رو میخواد چون خودش فعله. یه مثال براتون بزنم. His comments didn't affect my decision. His comments didn't affect my decision. پس اینجا ببین نه have داریم نه has داریم نه on داریم، اینا همه ورداشته میشه، حواستون باشه. میگه his comments، نظرات او didn't affect، تأثیری نداشت بر روی. ببین تو فارسی وقتی میخوای ترجمه کنی معنی بر رویش میاد، بر روی تصمیم من تأثیری نداشت، ولی آنو نمی نویسیم اینجا، حواستون باشه. یا مثلا میخوای بگی تأثیر منفی داشت، میگی it affected me negatively، تأثیر منفی روی من داشت. it affected یعنی من تأثیر گذاشت روی من به صورت منفی، negatively. it affected me negatively. What's the next tip? Never drive when you're very tired or you risk falling asleep and causing an accident. The next new word is risk. And if you pay attention here, after risk, because it's a verb, okay? So risk here is a verb. It's not a noun here. It's a verb. If you want to use another verb after risk, it's going to be a gerund. It's going to be an ing form of a verb. And it's actually used as a noun. So risk falling asleep. All right? So after risk, you see that we have falling, which is an ing form. It's a gerund. Keep in mind, a gerund is not a verb. It's not a verb. It's a gerund. It's just like a noun. It functions as a noun. You risk falling asleep. What does it mean? Risk. Put yourself or something in danger. That's risk. Put yourself or something in danger. So here it says you risk falling asleep. So it means you put yourself in danger because you may fall
asleep. خب بچه‌ها دیدین اینجا یه نکته خیلی جالبی داریم که خیلی هم کاربردی. این فعل risk خیلی کاربردی. اولش که میگه never drive when you're very tired. هرگز رانندگی نکن when وقتی که خیلی خسته ای. or این اورن نکته داره. or یعنی اینجا بچه‌ها یعنی وگرنه. اینجا معنی یا نمیده. اینجا یعنی وگرنه. وگرنه چی میشه؟ اگر که این کارو نکنی چی میشه؟ You risk falling asleep. خود فعل risk میشه به معنی به خطر انداختن. به خطر انداختن کسی یا چیزی. اینجا خب داری خودتو به خطر میندازی دیگه. پس میگه you risk falling asleep. گفتیم بعد از فعل risk اگر بخوای فعل دیگه استفاده کنی، چون هر جمله هر کلاز یه دونه فعل داره اصلا نمیتونه بعدی فعل باشه، اون باید ing فرم باشه، حتما بعدش ing باید بیاد. یعنی میشه you risk falling. مثلا you risk doing, you risk throwing. هر چیز هر فعلی که بخوای بعدش بیاری باید ing باشه. you risk falling asleep. asleep که یعنی خواب. fall asleep هم کلا با هم دیگه یعنی خواب بردن، یعنی یکی شروع کنه به خوابیدن. میگه خودتو به خطر میندازی. چه جوری؟ با اینکه ممکنه خوابت ببره. یعنی اگه بخوایم تو فارسی ترجمه کنیم میتونیم بگیم ممکنه خوابت ببره یا خطر به خواب رفتن رو داری. حالا اگه بخوایم خیلی دیگه کلمه به کلمه ترجمه کنیم، ولی منظورش اینه که خودتو به خطر میندازی چون ممکنه خوابت ببره. and causing an accident. cause که یعنی منجر شدن، باعث شدن، و ممکنه باعث چی بشی؟ تصادف بشی. پس در کل وقتی که خیلی خسته رانندگی نکن، وگرنه این خطر وجود داره که خوابت ببره و باعث تصادف بشی. What's the next tip? Be aware of other drivers around you as well as the road ahead. Ahead is the next new word. Ahead. Ahead. What does it mean? It means in front. In front, ahead. So road ahead means road in front. پس بچه چی میشه؟ ahead. ahead میشه پیش رو. پس the road ahead یعنی جاده پیش روت. در کل این جمله چی میشه؟ میگه be aware. aware یعنی آگاه بودن، از چیزی اطلاع داشتن. میگه be aware، حواست باشه. حالا اگه بخوایم اینجا درست ترجمه کنیم میگه آگاه باش به چی؟ of other. حرف اضافه of هم of همیشه یادت باشه. be aware of یعنی هوشیار باش، حواست باشه به چی؟ other drivers، راننده های دیگه around you که اطراف تو هستن. حالا نگاه کن، اگه دقت کنیم من گفتم around you به خاطر اینکه اینجا د به یه میرسه صدای ج میگیره. around you. حواست باشه به راننده های اطرافت. as well as یعنی چی؟ یعنی also، یعنی همچنین. as well as the road ahead، و همچنین جاده پیش روت، حواست به اونم باشه. and the last tip: keep to the speed limit and don't drive too close to the vehicle in front. So what does keep mean here? Keep means to continue or stay in a particular place or condition. Very important definition, guys. To stay in a particular place or condition. So keep to the speed limit means to stay at or below the speed limit. Keep left means stay on the left. پس بچه اینجا keep معنای بسیار مهمی داره، یعنی اینکه در همون وضعیت یا در همون مکانی که هستید بمونی. اینجا keep این معنی رو میده. speed limit یعنی سرعت مجاز دیگه. وقتی میگه keep to the speed limit یعنی در محدوده سرعت مجاز برانید. فارسی فکر میکنم اینجوری میگیم. و یه اکسپرشن دیگه هم که اینجا بود میگه keep left، یعنی از همان سمت چپ برانید. اینجا میشه چی؟ keep left یعنی stay on the left، در همون سمت چپ بمانید. and don't drive too close to the vehicle in front. Close to means near something or somebody. Close to یعنی نزدیک بچه ها اینجا، و تلفظش هم فرق میکنه. Close the door میگم close close the door.
در رو ببند. اینجا چیه؟ تلفظش میشه close. Close to the vehicle in front. اینجا یعنی نزدیک vehicle یعنی همون وسیله نقلیه که در جلوی شما هست. خیلی نزدیک اون نرونید. And that was part A. Now let's move on to part B, which is about driving problems. All right, let's read it together. I'm a terrible driver. The first time I took my driving test, I forgot to fasten my seatbelt, so I failed. The second time, I didn't signal when I was turning left, and I failed again. When I finally passed and got my driving license, a police officer stopped me for speeding. A few weeks later, I went through a red light and hit another car. The other car wasn't damaged, but I had to pay £350 on my insurance to get my car fixed. And then I ended up getting a fine for driving through the red light. Okay, what is the first expression here? To take a test. Now remember, you can use take and test together. I took a test. For example, I took a math test. I took an English test. Here it says, the first time I took my driving test. So take present, took past. I forgot to fasten my seatbelt. خب بچه چی شد اینجا؟ اینجا اولش که میگه I'm a terrible driver. Terrible یعنی خیلی بد، افتضاح. میگه من راننده خیلی بدی هستم، افتضاحی هستم. The first time اولین باری که I take a test. خب اینجا اینو داشتم توضیح میدم به انگلیسی که وقتی میخواد یه نفر بگه یه امتحانی دادم با take میاد. خب take a test یا take an exam. Take a test. اینجا میگه I took my driving test. یعنی اولین باری که امتحان رانندگی دادم. بعد اینجا یه نکته رو توی اسپاتلایت میگه که when people learn to drive وقتی مردم یاد میگن چی رانندگی کنن they often have driving lessons. driving lesson یه اکسپرشن دیگه یه همون یعنی آموزش رانندگی یا کلاس رانندگی. میگه کلاس رانندگی دارند before they take their driving test که اینم توضیح دادیم. قبل از اینکه اون آزمون رانندگی رو بدن چی دارن؟ driving lesson دارن، یعنی آموزش رانندگی دارن. If they pass, they get a driving license. خب میگه اگر که قبول بشن، پس کنن یعنی قبول بشن، they get a driving license. خب بچه این driving license که اینجا نوشته یعنی همون گواهی نامه، اما این در حقیقت بریتیش هستش. توی بریتیش انگلیش ما میگیم چی؟ driving license برای گواهی نامه. اما توی امریکن انگلیش میگیم driver's license. پس ببین چه فرقی کرد؟ driving license، driver's license. یه نکته دیگه هم اینجا هستش که توی بحث اسپلینگ دیکتش رو اگر دقت کنی توی بریتیش انگلیش آخرش هم با C می نویسه، اما توی امریکن انگلیش با S هستش. So the first time I took my driving test, I forgot to fasten my seatbelt, so I failed. Fail is the opposite of pass, of course. Pass, the opposite of pass is fail. I forgot to fasten my seatbelt. So what's the meaning of fasten my seatbelt? First of all, seatbelt is what you can see in the picture. That's a seatbelt. But fasten, the T is not pronounced. T is not pronounced. So we say fasten. Fasten my seatbelt. A synonym for that is do your seatbelt up. Do your seatbelt up. Do up your seatbelt. You can see what it means in the picture. In American English, it's common to say buckle up. Buckle up. That's informal, and it's very common to say buckle up.
Another way to say it is put your seatbelt on. Put on your seatbelt. خب بچه ها، پس fasten که تش تلفظ نمیشه. fasten یعنی بستن. seat belt که میشه همون کمربند ایمنی توی ماشین. seat belt یا حالا حتما تو ماشین هم نیست. fasten my seat belt یعنی کمربندم رو ببندم. I forgot to fasten my seat belt. یادم رفت کمربندم رو ببندم. So I failed. fail یعنی چی؟ ضد پس هستش، یعنی رد شدن، قبول نشدن، افتادن. از اون امتحان گواهینامه رو چی شده؟ قبول نشده، رد شده. یه نکته تلفظی هم اینجا بهتون بگم بچه، این failed نیست. باید این صدا چی بشه؟ یه ذره کشیده میشه و به خاطر اون شوایی هستش که قبل از صدای ل، این توی انگلیسی صدای L یه شعا معمولا قبلش هست، به خاطر همین یه ذره صدا کشیده میشه. اینو قبلا توضیح دادم. نیا کن اینجوریه I failed. Look, I failed. بعد این که گفتم buckle up بچه توی American English خیلی رایج هستش. مثلا میخوای بگی کمربندتو ببند، بگی buckle up. I forgot to buckle up. یادم رفت کمربندم ببندم. I forgot to fasten my seatbelt. یادم رفت کمربندم ببندم. The second time I didn't signal when I was turning left and I failed again. میگه برای بار دوم. The second time I didn't signal. What is the meaning of signal as a verb? When you are driving and you signal, you show that you want to turn left or right. So it can be a verb or a noun. I didn't signal when I was turning left. You can see that in the picture. That's signaling. The second time یعنی برای بار دوم. چی شد؟ دفعه دوم چی شد وقتی امتحان رانندگی داد؟ I didn't signal. بچه signal که فعل هستش اینجا، یعنی راهنما زدن. I didn't signal یعنی راهنما نزدم. کی؟ When I was turning left. وقتی داشتم میپیچیدم چپ، signal نزدم، راهنما نزدم. And I failed again و دوباره رد شدم. When I finally passed and got my driving license, a police officer stopped me for speeding. The next new word is speeding. What is speeding? Driving faster than the legal speed limit. So that is speeding. پس چی میگه اینجا؟ When I finally passed. یعنی وقتی که سرانجام، در نهایت، finally passed، قبول شدم. And got my driving license که گفتیم امریکنش میشه driver's license. قبول شدم و got اینجا گذشته get، گرفتن، یه معنیش میشه گرفتن، و گواهی نامم رو گرفتم. A police officer، یک افسر پلیس. بچه یادتون باشه وقتی توی آمریکا و کانادا میخوان یه پلیس رو خطاب کنید، نباید دیگه نگاه کنید که زن یا مرد، یعنی پلیس من یا پلیس وومن. دیگه ما همچین چیزی نداریم. میگیم چی؟ پلیس آفیسر. وقتی که افسر پلیس stopped me for speeding. کلمه بعدی که اینجا داشتیم چی بود؟ speeding یعنی سرعت غیر مجاز. من رو نگه داشت. اینجا stop دیگه، من رو نگه داشت. یک افسر پلیس من رو نگه داشت. به خاطر چی؟ for برای speeding، سرعت غیر مجاز. حالا اینجا میخوام یه نکته دیگه هم بهتون بگم. بچه متوقف کردن رو میشه با stop بگیم، ولی یه شکل دیگه‌ای که خیلی رایج هست چیه؟ pull over. این pull over هم یعنی اینکه بزنی بغل جاده، نگه داری ماشینو. اینم میشه pull over. اینجا 2 تا جمله نوشتم که به نظرم خیلی کاربردیه و حتما به دردتون بخوره. جمله اول: The police officer signaled to him to pull over. یعنی چی؟ یعنی افسر پلیس signaled to him یعنی بهش علامت داد که چی کار کنه؟ to pull over، بزنه بغل. پس این یه راه گفتنشه. جمله دوم: A cop pulled him over
and gave him a speeding ticket. خب بچه کاپ میشه چی؟ اینجا پلیس. میگه یه پلیسی pulled him over. پس این شکلی هم میشه ازش استفاده کرد. میگه پلیس زدش بغل. pulled him over and gave him a speeding ticket. بچه این تیکت اصلا چیز نیست، خوشایند نیست. اینجا یعنی چی؟ جریمه. برگ جریمه رو بهش میگن چی؟ تیکت. میگه برگ جریمه به خاطر سرعت غیر مجاز رو بهش داد. زدش بغل و این برگ جریمه رو بهش داد. A few weeks later I went through a red light and hit another car. Okay, so the next new word is a red light. I think it's easy, you know it already, but I'm going to read the definition anyways. A signal telling a driver to stop. That's a red light. But what is go through a red light? It means not to stop. You actually pass the red light. So go through a red light. Another common way to say that is to run a red light. To run a red light means to go through a red light. خب میگه a few weeks later. چند هفته بعد. Later. چند هفته بعد. I went through a red light. از چراغ قرمز رد شدم. پس از چراغ قرمز رد شدن رو با چی میتونیم بگیم؟ با go through a red light. اینجا through یعنی از میانه. رد شدن از میان چراغ قرمز. خب و گفتم یه روش رایج دیگه‌اش اینه که بگیم run a red light. پس run a red light هم یعنی از چراغ قرمز رد شدن. گذشته run میشه چی؟ ran. مثلا میخوام بگم که از چراغ قرمز رد شدم. میگم I ran a red light. پس چند هفته بعدش از چراغ قرمز رد شدم and hit another car. گفتم hit گذشتهش باز میشه hit یعنی زدن، خوردن. و میگه که زدم به ماشین دیگه. Luckily the other car wasn't damaged but I had to pay $350 on my insurance to get my car fixed. So the next word here is luckily. Luckily. Luckily means it is lucky that. Another synonym could be fortunately. Fortunately could be a synonym for luckily. What is damage? Damage means to break or harm something. So, fortunately, the other car wasn't damaged, wasn't broken. But I had to pay this money, £350 on my insurance. The next word is insurance. Insurance is an agreement where you pay money to a company so that it will give you money if something bad happens. To get my car fixed. So fix also means repair. خب بچه اینجا چند تا نکته خیلی مهم و جالب داریم. اول از همه luckily. Luckily اینجا یعنی همون fortunately. Fortunately, luckily یعنی خوشبختانه. میگه خوشبختانه the other car اون ماشین دیگه wasn't damaged. damage اینجا یعنی خسارت دیدن. معنی خسارت دیدن میده اینجا و جمله مجهوله. میگه the other car wasn't damaged یعنی ماشین دیگه خسارت ندیده بود. But I had to pay £350 on my insurance to get my car fixed. خب اینجا که insurance که گفتیم یعنی بیمه. insurance یعنی بیمه. میگه من باید پرداخت میکردم 350 پوند که واحد پول انگلیسه on my insurance بابت بیمه to get my car fixed که ماشینم تعمیر بشه. نکته دیگه اینجا این ساختار get something و بعدش هم past participle قسمت سوم یک فعل. این ساختار خیلی کاربرد داره وقتی که یک نفر دیگه قراره یک کاری رو برای شما انجام بده. یعنی شما خودتون ماشینتون رو که تعمیر نمی کنی. اگه خودتون ماشینتون رو تعمیر کنی میگی چی؟ I fixed my car. ماشینم رو تعمیر کردم.
اما چون یک نفر دیگه داره ماشین شما رو در حقیقت تعمیر میکنه، باید از این ساختار استفاده کنیم. میتونیم get استفاده کنیم، میتونیم have استفاده کنیم. have یا get my car، بعد past participle of fixed یا هر فعل دیگه ای رو استفاده میکنیم. I had my car fixed. I got my car fixed یعنی ماشینم رو دادم تعمیر کردن. حالا یه مثال دیگه براتون میزنم. مثلا میخوای بگی که دادم اتاقم رو رنگ کردن. خب اگه بخوایم بگیم دادم اتاقم رو رنگ کردن، باید چی بگیم با توجه به این ساختار؟ میگیم I got my room painted. گذشته get میشه got دیگه. I got my room painted. یا میتونیم بگیم I had my room painted یعنی دادم اتاقم رو رنگ کردن. And then I ended up getting a fine for driving through the red light. There are two words here. Number one, end up, which is a phrasal verb. It means to get into a place or situation when you didn't plan it. So that's end up. It's very common, it's very useful, and you will hear this a lot. The next one is fine. Money that you must pay because you have done something wrong. You go through a red light, you have to pay a fine. خب بچه این جمله آخرم نکته های بسیار جالبی داره و اولیش همین end up هستش که بسیار رایجه تو زبان انگلیسی، خیلی استفاده میشه. میگه and then I ended up getting a fine. خب اینجا گفتم get یه معنیش یعنی گرفتن، fine یعنی جریمه. get a fine یعنی جریمه گرفتم، یعنی باید یه پولی رو پرداخت میکردم بابت جریمه. اما end up چیه؟ end up که گفتیم خیلی کاربرد داره. میگه then I ended up getting a fine. اینجا این ترجمه انگلیسیش خیلی کاربرد داره و مهمه. میگه get into a place or situation، میگه وارد یک مکان یا موقعیتی شدن when که you didn't plan it، که شما اصلا براش برنامه ریزی نکردی. تو فارسی میگیم کار به جای رسیدن یا کار به جای کشیدن. اینو با end up میگیم که بازم تأکید میکنم بسیار زیاد استفاده میشه و کاربرد داره. اما نکته دیگه اینه که وقتی که end up رو استفاده میکنی و بعدش میخوای فعل دیگه بیاری، باید از چی استفاده کنی؟ در حقیقت فعل که نمیتونی بیاری چون هر کلازی فقط یه دونه فعل داره. بعدش دیگه میشه مصدر ing دار، یعنی مثل risk بود که گفتیم اینجا هم end up چجوریه؟ بعدش باید ing باشه. اینجا هم همینو میگه I ended up getting a fine. در نهایت کارم به جای رسید که جریمه دریافت کردم، یعنی کارم به اینجا رسید. I ended up getting a fine for driving through the red light. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از چراغ قرمز رد شدم. Alright everybody, that was it. I hope you enjoyed the lesson about driving. Now it's quiz time. Let's test your knowledge. I'm going to ask you 5 questions. Question number 1. It's a conversation between two people. Did the accident affect you? That's the first person. The other person says, yes, it had a very big blank on me. Which new word can complete this? Yes, it had a very big on me. Yes, effect. Yes, effect. So affect is the verb. Effect is the noun. Yes, it had a very big effect on me. یعنی چی؟ یعنی بله، تاثیر خیلی زیادی روی من داشت. اون تصادف روی تو اثر گذاشت؟ بله، تاثیر زیادی روی من داشت. Question number 2. Megan talks a lot in the car. I know. She doesn't blank when she's driving. خب میگه مگان چی؟ میگه توی ماشین خیلی زیاد حرف میزنه. نفر اول. نفر دوم. I know. میدونم. She doesn't blank when she's driving. Which word completes this? Yes. Concentrate. Concentrate. I know. She doesn't concentrate
when she's driving. یعنی میدونم وقتی داره رانندگی میکنه تمرکز نمیکنه. She doesn't concentrate. She doesn't concentrate. Question 3. Did you see what was going to happen? No, I wasn't blank for it. No, I wasn't prepared. Yes, I wasn't prepared for it. I wasn't ready for it. Did you see what was going to happen? میدونستی یا دیدی چه اتفاقی داشت میافتاد؟ No, نه. I wasn't prepared for it. نه، اصلا براش آمادگی نداشتم. Question number 4. The driver blank a red light, but a police officer stopped him. The driver, yes, ran a red light or went through a red light, but a police officer stopped him. پس چی شد؟ میگه راننده چراغ قرمز رو رد کرد اما افسر پلیس نگهش داشت. Question number 5, last question. We were planning to go home, but we blank at Mike's house. What is the answer? Yes, ended up at Mike's house. پس چی شد؟ We were planning to go home. میخواستیم که بریم خونه. But we ended up at Mike's house. ولی سر از کجا در آوردیم؟ خونه مایک. چیزی که براش برنامه ریزی نکردیم و اونجا توی اون مکان توی اون موقعیت قرار گرفتیم. خب اینم از درس 32. امیدوارم که لذت برده باشین. کامنتاتون رو دارم میخونم و به من انرژی و انگیزه میده. همچنان برام کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید که بتونیم این درس‌ها رو هی بهتر و بهترش کنیم. See you soon.